Hola, I'm going to read Sounds of Spanish. Exercise 1. Las vocales. Practice reading the following words aloud, making sure that each vowel sounds strong and clear. A as in casa, E as in mesa, I as in hilo, O as in pollo, U as in luz. Example, todas las mañanas abro la ventana para oír los pájaros. Read the following words aloud, paying special attention. A, cama, amar, cantar, hablar. E, ver, entender, hacer, beber. I, isla, vivir, pedir, decir. O, sol, olor, comer, correr. U, uno, subir, nube, buscar. Repeat the following sentences, emphasizing each vowel. A. Ana ama las manzanas anaranjadas. E. Elena espera en el tren de Sevilla. Y. Ignacio insiste en ir al cine el sábado. O. Omar observa el sol desde el horizonte. U. Un unicornio único busca una ruta nueva. Silent H. Hueso, hermana, rehabilitar, huracán, arrumar, almohada, buradira, hamaca. The B and V sounds now. Place every B with B sound. Voy de vacaciones a la Bahía de Vizcaya en el País Vasco. Vino tu vecina vasca de un vale cerca de Bilbao. Or Bilbao. No, this is a video of the girl speaking how Mexicans say it versus how others say it. Mexicans say despacito, how others say despacito. I'm just gonna, so the first one I say is gonna be Mexican version, the other one's gonna be the English version. Chicharrón, chicharrón, tortilla or tortilla, tortilla, ceviche, ceviche, gracias, gracias, horchata, horchata, chile verde, chili verde, mamacita, 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 piñata, piñata, enchiladas, enchiladas, tamales, tamales. Now, exercise 4. Okay. ¿Cuál es tu nombre? Do I have to? Oh. Mi nombre es Nathan Cook. ¿De dónde eres? Soy de Woodstock, Georgia.
¿Y qué estudias? Estudio biología en la Universidad de Georgia. ¿Dónde vives? Yo vivo en Woodstock, Georgia. ¿Y tienes hermanos? ¿Cuáles? Ah, yo soy dos hermanos y sus nombres son Owen y Cole. ¿Y cuáles son tus? Ah, mi pasatiempos favoritos es jugar videojuegos con mis amigos y jugar fútbol y béisbol con mis amigos. Y es total.